Hello all, I am Dr. G. Devaki. In this video, we are going to discuss about hybridization and geometry. Okay, so last வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரினா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி என்ன சொல்லுது? வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா அதாவது ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் metal ions means complex ions. ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயான்ஸில் மெட்டலும் லிகாண்டும் கோஆர்டினேட்டாக இருக்கும். இதனோட பாண்ட் லிகாண்ட் மெட்டலோட எப்படி பாண்டாக இருக்குன்னா கோஆர்டினேட் பாண்ட் யூஸ் பண்ணி லிகாண்ட் மெட்டலோட கோஆர்டினேட்டாக இருக்கும். ஸோ கோஆர்டினேட் பாண்ட்னா டெஃபினெட்லி லிகாண்ட் மஸ்ட் ஹேவ் அன் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு மெட்டலில் கம்ப்ளீட்டாக எம்டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கணும். இந்த எலக்ட்ரான்ஸை ஆக்குபை பண்ணுறதுக்கு metal must have an empty orbital to occupy this electron. So this is the concept. And one more concept, the main concept is hybridization. Ligand oda orbitalum metal oda orbitalum hybridize ஆகி we are getting a new orbital, that is nothing but an hybrid orbital. From that we are getting an hybridization. So from the valence bond theory we can find out the shape, stability, everything. Okay, we have seen this in the last video, coordination complex. Okay, so now we are going to discuss about the hybridization and geometry. Okay, so hybridization பொறுத்த வரைக்கும் example wise பார்க்கலாம். Okay, so the first example is நான் example wise சொல்கிறேன், அப்புறம் டோட்டலாக ஓவராலாக we will see how many hybridizations are there. Okay, so the first example is Ag NH3 NH3 2 plus. Okay, so silver is an plus cation. So Ag NH3 twice plus. Okay, so what is an electronic configuration for Ag? Electronic configuration of Ag is what? Electronic configuration of silver is, tell me. Krypton 36 4d 10 5s 1. Okay, so this is an electronic configuration of silver. So we are generally நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? இந்த krypton 36 நம்ம it is 36லேருந்து தான் இந்த கவுண்ட்ஸ் வரும். But for simplicity we are getting the last two orbitals, right? So சிம்பிளாக நம்ம எப்படி எழுதலாம்? Ag NH3 twice plus இப்போ Ag ஓட electronic configuration is 4d10 5s1. Okay, so Ag plus இல்லையா, this is an Ag cation. So Ag plus ன்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒரு எலக்ட்ரானை it loses its one electron, so A 4d 10 alone. Okay, so இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், I'm drawing 3 4 s orbital and p orbital. Okay, so this is 4d 5s and 5p. Okay, so see, already this is 4d 10 complete filling. எப்படி fill ஆகும்? by Aufbau principle. First each orbital will fill by one electron. ஃபுல்லாக half fill ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் தான் it will accommodate another one electron. So 4d10 accommodate ஆகிடுச்சு. So here 2 ammonia ligand. So each ammonia ligand can give 2 electrons. So this orbital will be 1 5s. ஸோ இப்போ நான் இன்டூ போடுறதெல்லாம் லிகாண்ட்
அமோனியாவோடது. ஓகேவா? ஸோ திஸ் ஸ்ட்ரக்சர், this is one orbital and this is one orbital. Okay, so this is silver and this is ammonia ligand. So see, the ligand electrons of the ligand accommodate 1 5s and 1 5p, means 1 s orbital and 1 p orbital. So this is sp hybridization. So sp hybridization na, it is an linear geometry, metal ligand linear geometry. It has 180 degree. Okay, so this is an first concept, sp hybridization. Okay, so let's move on to sp2 hybridization. Okay, sp2 hybridization example பார்த்தீங்கன்னா, that is Hg mercury iodide. Okay, minus. Okay, what is the electronic configuration of mercury? Is 80, right? So இது எப்படி எழுதுவோம்? xenon 4f14 5d 10. This is completely filled orbitals. Okay, 6s2 6p0. Okay, this is for mercury. So இங்கே நமக்கு என்ன இன்வால்வ் ஆயிருக்கு? Here mercury 2 plus, because Hg 2 plus. Okay, so the last 2 electron will be released. So the orbital involved for Hg2 plus, xenon 4f14 5d10 6s0 naidum, because it loses its 2 electron, and 6p0. Okay, 6p0. So in the now for Hgi3 எப்படி கோஆர்டினேட் ஆக போகுதுன்னா, ஆல்ரெடி 5d ஆர்பிட்டால்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் it is completely filled, right? So it is completely filled. And 6s orbital பொறுத்த வரைக்கும் and p orbital வரைக்கும் there is no electrons. Okay, so now this 3 iodide again can give, each iodide can give 2 electrons. Okay, so there is a 3 iodide ligand. So each ligand can give 2 electrons, totally 6 electron. This 6 electron can accommodate this s 5d 6s 6p. Okay, 1 2 3 4 5 6. Okay, so the hybridization is 1s 2p. Okay, sp2 hybridization. So sp2 hybridization, this is belongs to trigonal planar. Trigonal planar structure எப்படி இருக்கும்? எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்கும், மெட்டல் இங்கே இருக்கும். ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து இப்படி இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் trigonal planar. Okay, so the next one is coordination 4. Okay, the next one is coordination 4. Okay, the very simple concept, நிக்கல் குளோரைடு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, இதுலேயே நிக்கலோடையே இன்னொரு லிகாண்டோடு யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, வாட் இஸ் த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் நிக்கல்? நிக்கல் இஸ் வாட்? What is the electronic configuration of nickel? Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel. Okay, so that is 28 atomic electrons. Okay, so nickel 28. So we can
nickel Cl2 2 plus, right? So nickel 28 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? எப்படிமா எழுதலாம்? argon 18 3d8 and 4s 2. Okay, it's a very simple one. So again we are taking this 2 for very simplicity. இப்போ nickel 2 plus அப்படின்னா it will loses this 2 electrons. So only 1 2 3 4 4s 4p. Okay, so for nickel 2 plus அப்படின்னா 1 2 3 4 5 6 7 8. So chlorine compare பண்ணுறப்ப it is a weak ligand, it can't pair this electron. So this chlorine என்ன பண்ணும்? nickel Cl4. Okay, this is nickel Cl4. So this chlorine is a weak ligand, so it cannot pair this electron. இந்த ரெண்டு அன்பேர்ட் எலக்ட்ரானையும் இது என்ன பண்ண முடியாது? பேர் பண்ண முடியாது. ஸோ நிக்கலோட 4 chlorine can give 8 electrons to the nickel empty to the nickel metal, right? So in the 8 electrons எங்க it can accommodate this 3d 4s 4p, right? So இந்த electrons எங்க fill ஆகும்? 1 2 3 4 5 6 8. ஆக்சுவலாக எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி ஃபில் ஆகும்? ஃபஸ்ட்டு 1 2 அப்புறம் 4 எப்படி ஃபில் ஆகும்? 1 2 3 4 5 6. ஓகே, ஸோ இங்கே ஹைப்ரிடைசேஷன் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறது எது? sp3. டி இன்வால்வ் ஆகாமல் 4 குவாடினேஷனில் டி ஆர்பிட்டால் இன்வால்வ் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அ டெட்ராஹெட்ரல் ஜாமெண்ட்ரி. புரிஞ்சுதா? that is tetrahedral geometry. okay, so இதிலேயே சேம் நிக்கலில் CN4 ஃபார் குளோரினுக்கு பதிலாக நிக்கல் குளோரைடுக்கு பதிலாக நிக்கல் சைனைடு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, நிக்கல் டெட்ரா சைனைடு, நிக்கல் டெட்ரா குளோரைடுக்கு பதிலாக we are taking நிக்கல் டெட்ரா சைனைடு எடுத்துக்கிறோம். அகைன் the electronic configuration is 3d8 4s2. nickel 2 plus na we are only 3d8. okay, so cyanide is a strong ligand. okay, please remember cyanide is a very strong ligand, so it can pair up this. so அங்கே என்ன இருந்தது? 1 2 5 6 7 8 இல்லையா? ஸோ சைனைடு என்ன பண்ணும்? இந்த ரெண்டு லிகாண்டையும் கண்டிப்பாக, பிகாஸ் சைனைடு இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட், இட் ஹேஸ் அ கெப்பாசிட்டி டு பேர் அப் தி அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆன் த மெட்டல். ஸோ இது என்ன பண்ணும்? இட் மேக்ஸ் த எலக்ட்ரான் டு கம் ஹியர் அண்ட் பேர் அப் லைக் திஸ், அண்ட் திஸ் வில் பி an empty orbital. okay, so now cyanide, this 4 cyanides can give 8 electrons to the metal. so அந்த எலக்ட்ரான் எங்கே போகும்? இப்போது this is an nickel cyanide இல்லையா? இங்கே வந்து பேர் ஆகுது எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ நிக்கலில் நான் சைனைடு இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த லிகாண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது? இப்போது இந்த ஆர்பிட்டால் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. 1 2 3 4 5 6. ஓகே, இப்படி இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் அன் வேக்கன்ட் பிகாஸ் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே பேர் ஆகிடுச்சு அண்ட் ஐ ஹாவ் அன் எம்டி ஆர்பிட்டால். ஓகே, ஸோ இந்த சைனைடோட 4 டைம்ஸ் இருக்குது இல்லையா? ஸோ 8 electrons will occupy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6. okay, so totally this won't exist, so this will stop here. okay, wait, I will tell one more time. so there is 3d8 4s2,
nickel 2 plusனா 2 electrons போயிடுது இல்லையா 3d8. So cyanide is a very strong field ligand. It will make the unpaired electron to pair up. So என்ன ஆகுது, electrons pair ஆயிடுது, இங்கே empty orbital இருக்குது. Okay, so nickel cyanide 4 times. So there is 8 electrons from cyanide ion. Okay, so that will be 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, so here the orbital involved is dsp2. So again this is a coordination 4. அதாவது 4 ligand தான் மெட்டலோட கோஆர்டினேட் ஆயிருக்கு, அப்போ coordination number 4 தான். ஸோ ப்ரீவியஸ் கேஸ் நிக்கல் குளோரைட்லேயும் 4 குளோரின் ligand தான், coordination number 4 தான். The only difference is chloride is a weak field ligand compared to cyanide. Cyanide is a strong field ligand. It can make the unpaired electrons on the metal to pair up, and electrons can accommodate the d orbital. In the coordination number 4, if the hybridization involved in d orbital, so that geometry is square planar geometry. Okay, so this is for square planar geometry. Okay, so the another one is trigonal bipyramidal for coordination number 5. Okay, so coordination number 5 பொறுத்த வரைக்கும் example is iron cobalt 5. Okay, so for iron 26 electrons. Okay, so argon 18, the remaining is 3d6 4s2 electronic configuration. So this is an carbon monoxide neutral ligand. So for the charge of iron is 0. So அது எப்படி இருக்கும், 3d, there will be no change in the electrons in the metal. Okay, 1 2 3 4 5 6 1 2, இதில் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது, because this is an metal is a neutral at oxidation state of the metal is 0. Okay, so இப்போ இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, carbon monoxide, again coming to carbon monoxide is a strong field ligand. Okay, so இந்த strong field ligand என்ன பண்ணும், it will make the electron to pair up. Okay, so என்ன பண்ணுது, 1 2, it will pair with this. So இங்கே empty orbital ஆயிடும், again it will go to this, and again it will come to paired up, and again it will come to paired up. So எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக என்ன ஆகிடுது, pair ஆகிடுது. So totally 8 electronsum paired with each other, because carbon monoxide is a strong field ligand. Okay, so we have empty 1 d orbital sp3. Here totally 5 electrons, each electron can contain 2 electrons, totally 10 electrons. That electron will be filled here in 1, that means 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so the orbital involved for hybridization is dsp3. Okay, 3 4 5, so totally 5. So coordination number 5, hybridization is dsp3. So for dsp3, the geometry is trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Okay, trigonal bipyramidal. Okay, the another case, so till now we completed coordination number 5. Okay, let's move on to coordination number 6. So coordination 6 நாலே என்ன அர்த்தம், we already seen that 6ங்கிறது it is for octahedral geometry. Okay, so octahedral geometry பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம 2 cases பார்த்தோம், inner orbital complexes
and outer orbital complex பார்த்தோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்னர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஃபார் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6. ஓகே, ஸோ த எக்ஸாம்பிள் இஸ் chromium NH3 6. Okay, so electronic configuration of chromium is, so total number of electrons in the chromium is 24. Okay, so அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? argon 18, 3d5, 4s1, right? So here chromium 3 plus, okay, chromium 3 plus. So chromium 3 plus na it loses its 3 electrons. அப்போ இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடும், இதுலேருந்து 2 எலக்ட்ரான் போயிடும். ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் electrons in chromium 3 plus is 3 electrons in 3d orbital. 3d orbital 1 2 3 4 1 2 3, only 3 electrons, and 4s and 4p orbitals are empty orbitals. Okay, so again there is an 6 ammonium electrons, sorry 6 ammonium ligand. This ammonia ligand, each ammonia ligand can donate 2 electrons to the metal. So that electron will occupy D1. Okay, okay, so here orbitals involved in hybridization is, so this is chromium 3 plus என்ன ஆயிடுது? chromium NH3 6 இப்போ நான் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா. ஓகே, ஸோ D2 sp3 configuration. ஸோ இந்த D2 sp3 configuration என்ன? இந்த d ஆர்பிட்டால் மெட்டலோட d ஆர்பிட்டாலே ஹைப்ரிடைசேஷனில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் an inner orbital complex and D2 sp3 belongs to octahedral geometry. Okay, so this is another case. Okay, so coming to another one, outer orbital complex. The example is cobalt H2O 6. Okay, cobalt H2O 6. Again the electronic configuration is 3d 7 4s 2. Okay, here cobalt 2 plus. Okay, cobalt 2 plus na it will loses its 2 electrons. So 7 electrons வந்து 1 2 3 4 5 6 7. So 3d 7 இருக்கு. So the remaining 6 into 12. This water is not an strong ligand to pair up. Okay, so the remaining ligand எங்க coordinate ஆக போகுது? This is 3d 4s 4p and 5d. Okay, so 12 electrons நம்மளுக்கு கோஆர்டினேட் ஆகணும். 12 electrons வந்து மெட்டலில் அக்காமடேட் ஆகணும். ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, this is 5d orbit, sorry 4d orbital. Okay, so here the orbital involved in bonding is sp3 1s 3p and 2d. so sp3d2. இங்கே ஆர்பிட்டாலில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறது என்னென்னா மெட்டலோட 3d ஆர்பிட்டால் இல்லை, அவுட்டர் d ஆர்பிட்டால் வந்து கோஆர்டினேஷனில் இன்வால்வ் ஹைப்ரிடைசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் an outer orbital complex.
So this is also an octahedral geometry. Okay, so this is an nothing but hybridization and geometry of an metal complexes. Okay, so அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் பாருங்கள். கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 2 அப்படின்னா it is an sp hybridization linear or diagonal. ஜாமெண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் this is 180 degree. Please mark it, this is 180 degree. Example is, and coming to another one, coordination number 3 அப்படின்னா there is an 3 அப்படின்னா 3 ligand is coordinated to the metal 1 2 3 and the bond angle between the metal and ligand in all the side is 120 degree. Okay, example is mercury iodide. So the third one is coordination number 4, that is sp3 hybridization tetrahedral geometry. This is an shape of this tetrahedral geometry and this is 109 degree 28 minutes. Okay, angle between the ligand is 109 degree 28 minutes. Okay, so this is an example for this complex, and adile we are getting square planar geometry also. So all the ligand is 90 degree. So this is an example of this complex. So another one is 5 coordinations, trigonal bipyramidal, square bipyramidal இருக்குது. ஸோ இன்னர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸஸாக இருக்கப்போ trigonal bipyramidal, outer orbital d orbital இன்வால்வ்ஸ்னா that is square pyramidal வரும். Okay, so this is an example for that. So another one is 6 coordination complexes. This is an inner orbital and this is an outer orbital, and example is this, and 90 degree on all sides is angle for octahedral is 90 degree on all sides. Okay, so this is nothing but hybridization and geometry. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் அது நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் like, share and subscribe my channel. Thank you all.